Ni kitambulisho cha taarifa zetu za Shina la Upeo zinazokujia kila alasiri kutoka kaunti zote 47 na kutoka kila kipande cha taifa hili. Unatizama runinga inayokuwa kwa kasi zaidi humu nchini, TV47. Mtazamaji, niite Mariam Mwacharo. Shukran za dhati kwa kuweza kuungana nasi na kuienzi runinga ya TV47. Karibu. Na aula ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amehudhuria na kufungua rasmi mkutano wa kamati ya shirika la uwiano wa maafisa wa usalama barani Afrika la Afripol na Interpol. Akizungumza katika mkutano huo, rais wa shirika la Interpol Ahmed Nasir amesisitiza kuwa kuna umuhimu wa mataifa kutangamana katika kukabiliana na matatizo yanayokumba bara la Afrika kama vile utovu wa usalama miongoni mwa masuala mengine ili kuvutia maendeleo na uhusiano mwema wa kimataifa. Kwa upande mwingine, Inspekta Jenerali Hilary Mutyambai ametoa hakikisho kuwa atashirikiana na Interpol katika kutimiza malengo ya shirika hilo. Waziri Matiang'i naye ameorodhesha baadhi ya matatizo yanayokumba bara la Afrika huku akisisitiza umuhimu wa uwiano wa mataifa. The activities for the benefit of all members countries. I therefore offer my highest assurances to avail myself at the service of Afripol in order to facilitate achieve its mandate and objective as stipulated under Article 3 of the Statutes of African Union Mechanism for Peace Cooperation. I am confident that among other resolutions that you may arrive at, you will consider a strong regional cooperation through building a strong network of law enforcement agencies in the region that will provide consistent and continuing cooperation for responses. Huku vyama vya kisiasa vikijiandaa kushiriki kura za mchujo, baadhi ya vyama hivyo tayari vimeanza kupeana tiketi za moja kwa moja kwa wagombea wa viti mbalimbali katika hafla iliyowajumuisha wanachama wa chama cha Kenya Social Congress KSC katika kaunti ya Mombasa. Wagombea wa viti mbalimbali katika ukanda wa Pwani walipewa tiketi za moja kwa moja zitakazowawezesha kushiriki katika uchaguzi wa Agosti 9. Wakizungumza wakati wa mkutano huo, viongozi hao walisema kuwa chama hicho kipo katika mstari wa mbele kuhakikisha Wakenya wanachagua viongozi bora kupitia chama hicho cha Kenya Social Congress. Huru kuweza kuitikia mwito na kuja kuangalia hii hafla ya leo, ya kuwa leo tunapatiwa cheti cha kutuonyesha kuwa sisi tunaweza kwenda kupigana vita ya tarehe 9 mwezi wa 8. Kwa hivyo nashukuru sana viongozi wa chama kwa kuonyesha upendo na kuhakikisha wamefika kwetu ili kuweza kupatia support tuweze kwenda mbele. Tukiwa katika wana Congress, tutahakikisha tumeleta mabadiliko katika bunge la county, na nina uhakika ikiwa tutashirikiana pamoja, au viongozi wote wanaosimama katika katika chama cha Kenya Social Congress watapata nafasi ya kuwakilisha maeneo yao ili kusudi tuweze kuboresha chama cha Kenya Social Congress. Vitendo vyako ndio vitakusaidia kuchaguliwa kama kiongozi. Kama wewe ni mwizi, utabeba mzigo yako. Kama wewe ni mfisadi, utabeba mzigo yako. Sisi chama cha Kenya Social Congress, msimamo wetu ni Azimio, na presidential candidate yetu ni Raila Amolo Odinga. Huku janga la corona likionekana kuathiri matokeo ya wengi wa watahiniwa wa KCPE, Ashraf Ali aliyeibuka wa kwanza katika shule ya kibinafsi ya Swafa, kaunti ya Lamu, amesema kuwa janga hilo ndilo lililomsaidia kupata alama ya kufana. Kando na kuwa na muda mwingi wa kusoma, Ashraf Ali amesema kuwa maombi, nidhamu na bidii ni baadhi ya masuala yaliyompa alama 411. Akizungumza na runinga ya TV47, amesema kuwa anaazimia kuwa daktari wa kuzalisha na kuifanyia kazi kaunti yake. Mungu kwanza, kisha ni support from my teachers and parents and the help from my colleagues, na pia hard work, kakamavu na discipline. Daktari nisaidie
nisaidie kuzalisha wamama, kwani kuna uhaba wa daktari wanawake Lamu. So nataka wanawake wazalishwe na wanawake wenzao, sio wanaume. Na corona pia ilinisaidia kwa kusoma nyumbani. Nilipata more time ya revision. Kwa vile mtoto wangu ana bidii na ameonyesha ukakamavu mkubwa na kuwa angependa kuendeleza masomo yake ya kidato cha sekondari, nitasimama na yeye kuhakikisha kwamba pia ameweza kufaulu katika masomo yake ya sekondari. Kuwa ni mwanafunzi mwenye juhudi, mwanafunzi yako na bidii, na tukimsaidia mpaka akinyima wakati wake, akilala saa 5 akiamka saa 9, mpaka kuweza kukaa na yeye kumpangia nidhamu namna gani ya kuweza kwenda kusoma, na amefanya vizuri kulingana na jitihada yake na kufuata nidhamu na ukakamavu wake na kuelekea kwa Mungu zaidi, na ndio akaweza kufanya vizuri. Naam, tunamtakia kila laheri. Siku 2 tu baada ya Wizara ya Elimu kutoa matokeo ya mtihani wa KCPE, wakuu wa shule za kibinafsi pamoja na wadau wa shule hizo wanaomba wanafunzi wao kupewa usawa katika usajili wa shule za upili sawia na wale wa shule za umma. Akizungumza katika shule ya Sheridan inayopatikana Kiganjo, Gatundu Kusini, mwalimu mkuu wa shule hiyo Naomi Akotha ametaka matokeo ya waliofanya vyema kutodhalilishwa kwa kuwachagulia shule zisizoendana na alama zao. And we are also saying, we believe this time around the government will be very fair in terms of enrollment, that is Form 1 enrollment. We want to believe that even the private schools will be considered as far as Form 1 admission is concerned. That pupils be taken on merit. They go to schools of their own choices, irrespective of whether public or private. Na ningependa kusema kwa niaba ya wazazi wote, kama mtoto alikuwa kwa shule ya kibinafsi ama kwa shule ya serikali, watoto wachukuliwe kama ni watoto wa Kenya wote. Wasiangalie huyu mtoto mahali alikuwa anasomea, kwa sababu nikifikiria kama mzazi, watoto ile bidii ametia, hiyo ni bidii yake. Katika mkondo huo watahiniwa wakiendelea kusherehekea matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCPE kote nchini. Josephine Chebet, mtahiniwa wa shule ya msingi ya Kitale School aliyekuwa ametekwa nyara, ametia fora na kuibuka kidedea kwa kuandikisha matokeo bora kwenye mtihani huo. Chebet alijizolea alama 409 kumradhi, wazazi wake wakihusisha matokeo hayo na ushauri nasaha aliopokezwa. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anaarifu zaidi. Ni Josephine Chebet, mtahiniwa mwenye umri wa miaka 12 aliyetekwa nyara siku chache kabla ya mtihani wa kitaifa wa KCPE kung'oa nanga. Leo ni mwingi wa furaha miongoni mwa jamaa zake na marafiki wakiwa nyumbani kushabikia matokeo ya kubukua mabuku miaka 8 katika shule ya msingi. While during the corona period I was abducted and taken to a maize farm. I was left there, me and my 2 friends, but through God, we prayed through the night, and through God, we were able to come back at home the following morning. Also, I want to say that it didn't affect my performance because God was with me. We have been praying for her. We have been praying for her success. She has been always working hard, and she was aiming at 457. Wazazi wake wanadai japo hali hiyo iliwapa hofu, ushauri na saha ulimwezesha kukabili msongo wa mawazo na kuandikisha matokeo bora. We took an action as a family to be very close to this child, to encourage her, to make sure that the abduction does not affect her performance, neither does it affect her future life. Hali sawa na hiyo imeshuhudiwa katika shule ya msingi ya Upendo, eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia. All I want to say, I like to thank my teachers for being with me throughout the whole term. They have encouraged me through my tough times. And also those who have not gotten their target, don't give up. It was God's plan that you got the marks that you got. Walimu na wazazi wamedai ushirikiano bora kati yao ndio chanzo cha matokeo bora na kuitaka Wizara ya Elimu kufanikisha uteuzi ulio wazi wa kidato cha kwanza. Nawashukuru walimu kwa kujitolea, kuja mapema kila siku,
asubuhi saa 12 kuanza kufunza, masomo yakianza saa 12. We are hoping and trusting, as promised by the CS Magoha, that the next 2 weeks will give us a credible process where children will go to the schools they selected, that's one, and schools that they deserve. Mwanafunzi bora katika kaunti hii alijizolea alama 424 kutoka shule ya msingi ya Kitale School. Wadau wa elimu wanapoendelea kushabikia matokeo yao, kiunzi kinachoisubiria wizara husika ya elimu ni kufanikisha uteuzi ulio sawa na wazi. Boniface Barasa, TV47, shule ya msingi ya Upendo na ubunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia. Na shukran sana Boniface Baraza kwa taarifa hiyo. Tukiendelea, sherehe za matokeo ya mtihani wa KCPE zikiendelea maeneo mbalimbali nchini, washikadau katika shule za kibinafsi kaunti ya Bungoma kwa sasa wametoa wito kwa sekta husika kuwa na usawa wakati watakapokuwa wakiendeleza shughuli za usajili wa wanafunzi wa kidato cha kwanza pasipo na mapendeleo. Wakizungumza wakati wa sherehe za kuandikisha matokeo bora maeneo mbalimbali kaunti hiyo, wamiliki, walimu na wazazi wamedokeza kuwa kwa mara nyingi watoto wa shule za umma hupewa kipaumbele ikilinganishwa na watoto wa shule za kibinafsi, wakiwataka wazazi kuyakubali matokeo. We wouldn't like them to be frustrated. They have done their work, they have done their part, and it is only fair that they also end up in those schools that they deserve, because we also want to send a message that when you work hard, you'll go to also these very good schools. Juhudi zetu zimepata kuzaa matunda ambayo kweli ni matamu. Mimi binafsi ningependa kwa daktari nikiwa mkubwa. Nataka kuungana na shule ya The Kenya High School ndeli niweze hata kutimiza ndoto zangu za kuwa daktari kule mbeleni. Bila shaka leo hii nimetingwa na furaha gaya, kwa maana si rahisi, si kwa juhudi zetu, si kwa jitihada wala nguvu zetu, bali ni kwa neema na rehema za mterehemezi aliyetuteheremizia baraka zake za jazila. Naam, katika pumzi hiyo hiyo, rais wa kanisa la SDA kaunti ya Migori Otieno Ngore ametoa mwito kwa wazazi wote kuwapa wanao motisha katika maisha na hata masomo licha ya matokeo yao tofauti katika mtihani wa KCPE uliotolewa majibu yake hivi majuzi. Akizungumza katika makao makuu ya kanisa hilo la SDA maeneo ya Ranen, kaunti ndogo ya Awendo, Otieno alieleza kuwa kila mwanafunzi ana uwezo wa kuafikia malengo yake iwapo atapewa motisha na kuongozwa vyema. Kulingana na mkurugenzi wa elimu Osoba James, makanisa ni sehemu nyingine za maabadi huwa na jukumu kubwa la kumuongoza mwanafunzi katika msingi wa dini na maisha kwa jumla. That there is no failure and there is no pupil that we can say that for him or her he cannot go to where she or he want to be. And therefore I encourage my fellow parents that receive the results that your child has given you warmly and motivate the child so that she or he may get desires. Everyone has a potential of becoming a very, very senior person in the country tomorrow based on how we will nurture them starting with this grade that they have received. Grade will help you transit to the next level, but God ultimately will determine your success. So even those that are not doing so well, we encourage them that in God we succeed, both for those who are highest scorer and even lowest scorer, because anybody putting aside grade is important, and each one of us is born to succeed regardless of grade, but we have also to work. Na mtazamaji, nachukua pumziko fupi, lakini nakusihi wewe usende mbali, nitarejea na taarifa zaidi. It does not define them, neither does it limit them. I want to start creating awareness and empowering people with epilepsy. See the deaf understand themselves better. In a world
which is arranged with the disabled person in mind. The world is good for everyone. Catch This Inspiring Stories every Saturday at 7:30 p.m. Coming up with a business idea is easy. Starting the business and keeping it running is where the hurdle is. Yes, each month comes with its own challenges, but you just have to keep being aggressive. Don't give up. But there are those who, even with a number of challenges, have been able to keep their grind running. From the beauty industry to the entertainment industry and even new age marketing. Join me, Violet Njoki, as I take you on a journey of the grind every Monday at 7:30 p.m. The soil has a story. That is why every week we go in search of different stories from the farm, from fruits, vegetables, and even animals. We talk to different farmers who get to tell us about their produce. Maziwa ya mbuzi unuka kwa sababu ya hygiene. If you manage the mango properly, a mindo age tree will give you over 1,000. As for oranges, they thrive well in dry areas. Join Sandra Wahito as she brings you these stories on Kilimo Diaries every Sunday at 6:30 p.m. Welcome to the Men's Conference. At the conference, we help you understand what it takes to be a modern-day ideal man. Just because you weren't treated well as a son doesn't mean that you get to be a crappy father. By how he coexists with his relations and handles himself. There's no one-on-one parenting class. There isn't. It's something you just stumble into it and you move along. It is educative and informative. Here, it's hot, it's blunt, it's definitely manly, and oh, it is fun. Join us every Wednesday at 10 p.m. at the Men's Conference, where men become alpha males. It all started from somewhere. Excavation of the foundation. Enclosing your home. Finishing touches and interior designs. At The Realtor, we get to delve into matters construction and real estate ownership every Tuesday at 7:30 p.m. It does not define them, neither does it limit them. I want to start creating awareness and empowering people with epilepsy. See the deaf understand their issues and then come out as leaders of the nation, fathers and mothers of the fathers of the nation, and also come out as good examples to be followed, especially this time when the campaigns are on the rusty gear, or rather they have started to go very fast. Na mtazamaji, ni kinara wa chama cha UDA ambaye ni naibu wa Rais William Ruto na wala sio kinara wa rais kama nilivyotangulia kusema hapo awali. Ila tukiachana na hayo ni kwamba serikali imesitisha shughuli zote za usajili wa vipande vya ardhi katika maeneo yanayoshuhudia utovu wa usalama kama vile Iftin na lokesheni ya Waberi Magharibi na Mashariki katika mji wa Garissa. Haya ni baadhi ya mapendekezo yaliyofikiwa ama kuafikiwa wakati wa mkutano na viongozi wa jamii pamoja Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa uliofanyika mjini Garissa. Mkutano huo ulifanyika kufuatia mauaji ya mtu mmoja yaliyosababisha mapigano na uharibifu wa mali. Problems of land speculation within the township of Garissa, especially the eastern side of Garissa township. It is an issue we have also discussed, and what we have resolved, and this is a recommendation which has been made by the elders, the leadership of the clan elders that represent the various clans, the various families that are in Garissa town.
that we are going to seize and ensure as a government there is cessation of all land transactions. There will be no selling of land, there will be no annexation, there will be no constructions that are going to be done on the disputed area. The elders themselves understand the disputed area very clearly. The chiefs and assistant chiefs also understand the disputed area very clearly. So what we are warning is that all land speculators, if there is a cartel that has been dealing with land, either selling or assisting to do construction, from this moment we are issuing a warning that we will not allow this. And it is only when the national government and the county government in the future are going to come together and lift that ban that this is going to happen going forward. What we are going to do as a priority is to convene a meeting of all the political leaders, the Council of Elders that we've met here, and the Office of the Regional Commission and ourselves, so that now we can all commit to the roadmap that we've all given ourselves to secure peace in Garissa. Na huo mkutano ikiwezekana tutaweza kufanya before the end of the week, so that the elders, the RC, ourselves are able to get the political leaders. And the elders were very clear that for the politicians to be trusted, they must move from Nairobi and come to the ground and preach the message of peace together. Na wakulima katika shamba maarufu la mboga la Kwachai huko Kibwezi, kaunti ya Makueni, wameanza kukumbatia kilimo cha mahindi baada ya kupanda kwa bei ya mbolea na petroli maradufu. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Hamisi Mutulu, wamesema kuwa kutokana na ongezeko la bei ya mbolea imekuwa vigumu kwao kumudu kilimo cha mboga kama vile nyanya, sukuma na hata mchicha, kwa kuwa gharama yake inayotumia aina tofauti za mbolea imekuwa ghali mno ikilinganishwa na hapo awali. Wameitaka serikali kuingilia kati kuratibu bei ya mbolea ambayo imewaacha mkulima na mtumizi pabaya, wakisema ikiwa hatua hiyo haitachukuliwa upesi itapunguza kipato cha nchi kinachotokana na kilimo cha mboga. Tuka mahali hata kilimo tuache, manake bei ya fertilizer imeenda juu, bei ya madawa imeenda juu. Wanunuzi nao pia hali ndio hiyo, hata wanunuzi hawana pesa. Sasa unalima ni kama unalimia hiyo fertilizer, badala ya kulima upate nini? Upate pesa. Tungependa sana kuhimiza serikali jaribu kukumbuka kana kwamba wakulima tunategemea nini? Mazao. Na mazao lazima yalishwe fertilizer, lazima yapikwe dawa ili tukabiliane na magonjwa na wadudu. Zile mboga tunalima kuna ufungufu wa fertilizer. Na fertilizer vile imepanda kiasi ya kwamba mkulima hawezi ile bei. Unakuta kama tomato kama hii inahitaji fertilizer. Lakini ile fertilizer ilipata ni ile ya kwanza tu, ile DStv ya kwanza. Hii tunatarajia Shina moja kama hii kilo 5. Saa hii hata kilo moja kupata hapo ni ngumu.